to be specific, you mentioned about Impact Tree. You started your career with Temenos. Where it has shifted towards, I would say, uh, your investment related journey, where you switched as an angel investor, or uh, who used to advise startups. Where it has shifted, sir? See, angel investor terminology, it basically means that you look at an organization and then you want to be part of the organization and you want to be part of the success of the organization or otherwise, right? Now, there's always a myth saying angel investor-ஆக இருக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய காசு இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு myth இருக்கு. No. An angel investor, at least from my humble perspective, can even start with 10,000 rupees. See, என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஒன்லி 22 years. நான் அப்போ தான் டெமினாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் அபவுட் 25,000 rupees. என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், ஒரு ராதர் நாட் ஈவன் அ ஃப்ரெண்ட், ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஒரு கான்செப்ட் இன் சாஃப்ட்வேர். அண்ட் ஐ செட் ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 25,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். அண்ட் அப்போல்லாம் பெரிய சேலரியும் கிடையாது. மை ஃபர்ஸ்ட் சேலரி வாஸ் நாட் ஈவன் 5 digits, டு பி வெரி ஆனஸ்ட், ரைட்? And I had saved some money over the last 4-5 months, and I said, this is my investment அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. But my style has always been, சும்மா காசு கொடுத்துட்டு பிஸ்னஸ் போகுதா இல்லையாங்கிறது வாஸ் நெவர் மை அஃபர்மேட்டிவ். அப்படின்னா நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடலாமே, ரிலையன்ஸில் போடலாம், பெரிய பெரிய கம்பெனியில் போடலாம். நோ. ஸோ மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் மோர் அபவுட் லேர்னிங் அபவுட் கம்பெனிஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன் மை ஹம்பிள் வே டு see how I can contribute to the company's growth. So just to finish that conversation, that company which I invested 25,000 rupees, or example, it was sold after 10 years time. And அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் நான் போட்டு my return பார்த்தீங்கன்னா it was about 20x. Now I'm not saying this to say that it was a very successful initiative, but just to show that I was able to contribute my humble way in these companies. So அப்போலேருந்தே I have been making these small contributions, and as you move in your life, as you become a better professional, as your financial acumen and your growth financially starts going up, your ticket size also starts going up. But நீங்க பார்த்தீங்கன்னா all the companies in which I have been investing, I will always have a very strong role to play as an advisor in these companies. அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியாக இருக்கட்டும், அது மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ். Another company I want to talk about is a company called Hita Solutions. It's a women-empowered tech recruitment company. I was very impressed with the founder when I initially met her. COVID time la first meet panna, and she was running a very small scale company from her house, and she was saying the way she was running this company is people who have come back from women, especially in India, அவங்க ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் there were not too many people who were giving them opportunities. They're all very such talented people, engineers, இல்லைனா post graduates. They get married, then they get pulled into their regular stress. Parents பார்த்துக்கணும், in-laws பார்த்துக்கணும், குழந்தை இருக்கும், குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணும், அந்த மாதிரியே போயிட்டுருக்கும். But a lot of these women want to come back to work. But the challenge that they were facing is, they can't do 8 to 9 hours of work. So then this founder, her name is Jayashree, she brought in this initiative called as Stride for Excellence அப்படின்னு ஒரு லான்ச் பண்ணாங்க இந்தியாவில், where she was only employing women who have coming back from a break, or women who she was training them to be very abled HR professionals. She used to spend a lot of time with them, and அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூட் மேப் கொடுத்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டு லான்ச் பண்ணாங்க. It was quite successful in India. She was getting a lot of clients, but COVID, she faced a lot of challenges. So I met her because through a common friend of mine, and I was recruiting at that point of time. Appa meet panne. It was very interesting the way she was doing, and I wanted to contribute to that entire initiative. So enna pannom, I became part of the company. Konja investment la anga panni, we grew the company. So today the company's got branches in Singapore, it's got branches in Dubai, it's got branches in Saudi, India. It's very big. The ethos is the same. We only hire people, women. It's 100% women empowered. So management la the employees la ellarum pathina women empowered, and we don't pick up people from IIM, for example. We are very, very clear. We want to pick people who have the energy to come back to work. We'll give them training, we give them a good salary, good commission plan, we give them flexibility. It's doing exceptionally well.
So I will only contribute and invest in companies that's got a cause, that's got a purpose. அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி I've been doing. Cosmos has been very kind. There have always been ups and downs about any company, right? Just life. So நிறைய நல்லா போகும், சிலது will have its challenges. But if it's got its challenges, it's also because of me, because I'm part of these companies, I'm part of the board of these companies. I understand. Nowadays, youngsters are starting their own venture business. As a investor, நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை பார்க்குறீங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, what are all the aspects you will look of? Of course, you will have various factors to look on. Can you highlight few, 2 or 3, so that it will be useful for the young entrepreneurs who are looking to have a startup and who are looking for initial funding, seed funding? So, can you share few factors that you look into startups before investing? Now, first, I'll always look at the zeal of the CEO. That's very, very important to me. Because to me, the success of any business largely depends upon the founders. You can always have a great plan. Uber மாதிரி நிறைய பேர்ட்ட பிளான் இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் வெரி வெல், நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போங்க. இந்த மாதிரி we should have a software which will allow taxis to come immediately, autos to come immediately. வீட்டில் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் பேசுவோம். பட் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சேலஞ்ச், ரைட்? நிறைய பேர்ட்ட ஐடியாஸ் இருக்கும், எல்லாத்தையுமே ஐடியாஸ் இருக்கும். பட் ஹவு டு யூ எக்ஸிக்யூட்? யூ மஸ்ட் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், என்டர், எக்ஸிக்யூட் இட் அண்ட் ஸ்டிக் டு இட். ஸோ அந்த ஜீல், அந்த எனர்ஜி, அந்த எந்தூசியாசம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபவுண்டர்ஸுக்கு. ஸோ டு மீ, ஐ வில் ஆல்வேஸ் லுக் அட் ஹூ ஆர் த ஃபவுண்டர்ஸ். வில் தே ஹாவ் தி எனர்ஜி அண்ட் எந்தூசியாசம், அண்ட் வில் தே ஸ்டிக் டு இஸ் லாங் ரன்? ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணோம், பிஸ்னஸ் சரியாக ஓடலை, ஐம் கோயிங் டு மை ஃபுல் டைம் ஜாப் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டு தான் 85% ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு டுடே இருக்குது. த சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் தட் யூ சீ டுடே ஆர் த பேலன்ஸ் 15% ஹூ டோன்ட் கிவ் அப், ரைட்? நான் அது நான் தப்புன்னு சொல்லலை, பிகாஸ் எவ்ரிபடிஸ் ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தே ஹாவ் அ ஃபேமிலி, தே ஹாவ் கமிட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஹவு லாங் கேன் தே கண்டினியூ இன் திஸ் இஸ் $1 million question. ஸோ ஐம் நாட் பீங் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஹியர் அட் ஆல். பட் நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நோ பிஸ்னஸ் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் year 1. And today, fortunately, lot of funding is happening. Many years back, the concept of angel investor, the concept of private equity, venture capitalist, group funding, seed funding, இதெல்லாம் கிடையாது. Kalidas, whom you interviewed, is an expert in this. He's running a business on this. But இப்போ நிறைய opportunities இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல கான்செப்ட், and the concept is backed by a very good CEO or CXO of the company அப்படின்னா, people are willing to put that money. கண்டிப்பாக. ஸோ மை அட்வைஸ் டு பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் பி கன்வின்ஸ்ட் அபவுட் யுவர் ஐடியா. திடீர்னு காலையில் எழுந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் அதை லான்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி 6 மாதத்தில் ஐம் கோயிங் பேக் டு PwC as an auditor or KPMG as a company secretary அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் பி கன்வின்ஸ்ட் அண்ட் யூ ஷுட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது, எத்தனை வருஷம் என்னால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். 2 வருஷமா, 3 வருஷமா சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா? Do I have the financial background? Do I have the support? And then you take a call. 3 years நான் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும்னா, give it all in. Today there are so many tools to support you. And நிறைய இருக்கு. சென்னையிலேயே டை செயின் இருக்குது, டை முபாயின் இருக்குது. No, I don't know how effective a lot of these things are, but from my limited knowledge about how things are working in India, majority of them are very, very successful. These initiatives are very successful. It's immediately striking my mind about a student who studied in my department a few years back at the COVID time. He is Venugopal Prasanna, and at the time he was looking to become a cricketer, and he wanted to pursue high studies in Canada. So that is his idea, but there is a sudden injury, so he can't play anymore. So that is a kind of thing. After COVID, he was calling me to say, sir, I started my own outlet. It's a London waffle company. He started selling waffles. So I was very curious and interested to know why you're interested in waffle especially. When he started that business, I can't find many waffle outlets in Chennai at that time. Now wherever I see, I have a waffle outlet, but at that time there is not much waffle outlets. So I asked him, why waffle specifically? He told,
I'm interested in food industry, and I found there is not much waffle outlets in Chennai. Why can't I try that? Now he is having 25 plus outlets in Chennai. Now he's slowly moving towards Karnataka, Maharashtra, etc. to expand his outlets. Now he is having his outlet in Chennai airport. So various other thing. Now he's around 23, 24 years of age. So that's why I asked this question specifically because as an investor you have gone through various ups and downs, success, failures of various business. So that's why I asked specifically what are all the aspects you look into. So one is zeal of the founder. Any other specific thing that you will look into before investing? Well, the idea by itself. B2Cக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணணும், B2Bக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணணும். அண்ட் த வே ஐ லுக் அட் பிஃபோர் ஐ இன்வெஸ்ட் இந்த கம்பெனி, நான் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியணும். திஸ் இஸ் வை ஐ ஹவ் லார்ஜ்லி இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் ஃபின்டெக். ஐ மீன் ஒரு வாஃபல் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன்னா இருக்கும், பட் தென் மை கான்ட்ரிபியூஷன் வில் பி வெரி லிமிட்டெட், ரைட்? ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராட்ஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட். I can really see where he's grown. And he obviously had this first mover advantage, but அதை சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் காம்படிஷன் இஸ் கம்மிங் எவ்ரி டே, ஸோ ஹி ஹேஸ் டு பி வெரி இன்னோவேட்டிவ். ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும், ரைட்? ஸோ அவருக்கு இட்ஸ் அ பேஷன் தட் ஹீஸ் பேசிக்கலி செட். He's also having that funding support. That is also a main reason. He attracted that funding. Now he's slowly into various malls, airports. Now he's expanding. Excellent. And the funding support varunga. I mean, I always firmly believe that if your heart is the right place, then Cosmos will give you what you expect. And I've seen that personally in my life. At every level நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப கமிட்டடாக நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எதுவானா இருக்கலாம், it will happen. I will say that. So talking about my investment, நான் only in companies where I can bring value மட்டும் தான் நான் போடுவேன். லைக் ஐ செட், நான் சும்மா ஒரு 5 லட்ச ரூபா ஒரு 50 லட்ச ரூபா போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, தட்ஸ் நாட் மீ. அதுக்கு நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடுவேன், இல்லை ரியல் எஸ்டேட்டில் வாங்குவேன். இது எல்லாமே அப்ரிஷியேட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் மனி மேக்கிங் டு மீ, இட்ஸ் அபவுட் லேர்னிங். இட்ஸ் அபவுட் ஹவு யூ கேன் organically contribute to a company, grow the company, and in turn give employment to a lot of people. That's the whole point. So இப்போ December 31st வரைக்கும் I was doing a lot of this as part of my current stint with Temenos. So after 24 years now, I resigned from my company because I wanted to do this full time. And now I tied up with some private equity companies, some large ones. I helped them with some buy and sell transactions. And in the many companies which I've invested, I'm now helping them more. Because when you do it as a full-time employee, it's very limited. Or Saturday, Sunday மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதுவும் கஷ்டம். When you get into roles, especially when you manage P&Ls, travel பண்ணணும், client பார்க்கணும், அந்த மாதிரி. So now I'm free and I have to thank my wife and family for allowing me to do it. It's never a decision that you take it by yourself. Very supportive. அதனால I'm able to do full-time on this. Yes, sir. We will have a quick rapid fire round, a little bit funny for the viewers as well. Your favorite hero or any movie star that you remember in your childhood or Anytime something? தலைவர் தான் ரஜினிகாந்த். Okay. அவரை மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு ஹீரோ எந்த ஜென்ரேஷன்லையுமே இருக்க மாட்டாங்க. Okay. He's more than anything, he's a man who brings a lot of positivity. Energy. Great. உங்கள் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்? Cricket. அப்போது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு அப்படின்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபாதர் மற்ற நோன் கான்டாக்ட்ஸை தவிர ஒரு ரோல் மாடல் இன்ஸ்பிரேஷன்னா யாரை சொல்வீங்க? இட் கீப் சேஞ்சிங். ரோல் மாடல்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், மென்டர்ஸ் சொல்லுவேன். நிறைய மென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஐம் சம்படி ஹூ வாஸ் பிளெஸ்ட் வித் லாட் ஆஃப் மென்டர்ஸ். இட் கீப் சேஞ்சிங். எனக்கு ஃபார்மல் இயர்ஸ் எங்கள் அப்பா எனக்கு நிறைய சுவாமி விவேகானந்தா புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. திஸ் வாஸ் ஈவன் பிஃபோர் ஐ ஜாயின் விவேகானந்தா காலேஜ். ஸோ அதனால தான் விவேகானந்தா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். விவேகானந்தா காலேஜ் இஸ் அ வெல் நோன் காலேஜ், ரெப்யூட்டட் காலேஜ். அந்த காலத்தில் எல்லாரும் விவேகானந்தாவில் படிக்கணும், இட்ஸ் விவேகானந்தா லாயலான்னு படிக்கணுன்றதாங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணேன். பட் மை ஃபாதர் இஸ் பீன் வெரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபார் வாட் ஐ எம் டுடே. அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து விவேகானந்தாவை பற்றி படி. ஹி ஹெல்ப் மீ ரைட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் டிபேட்ஸ் அதெல்லாம். Great, sir. Your one habit that you want to pursue forever? Oh, I'm a big animal lover since my childhood. So I do a lot of these wildlife safaris in Panduve.
worldwide போவேன். So that's one thing I always spend time on. So your usual hobby is also traveling. I do a lot of traveling. My style of traveling is, if I'm left for me to travel by myself, பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வைல்ட் லைஃப் போவேன், கென்யா போவேன், யுகாண்டா, ருவாண்டா போவேன். ஆஃப்ரிக்கா as a continent I really enjoy. அது மாதிரி இந்தியாவில் we do ரன்தம்பூர், we do கார்பெட். இந்த மாதிரி இயர்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 ஹாலிடேஸ் நான் எடுத்துருவேன். Which country you like most apart from India in terms of traveling? My personal favorite அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I like Kenya because of my affinity towards wildlife. I like to be in the wild, in the forest, looking at lions and any kind of animals. It's really new to me also, because how many travelers will say Kenya is their preferable or the preferable destination because your interest is into wildlife. Correct. And see, நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆஃப்ரிக்கா பற்றி தெரியாது because we not travel there, and I've spent a lot of time in Africa. Again, I'm grateful to Cosmos for giving me such opportunities. And I used to work in Africa. ரொம்ப நல்ல மக்கள். Unfortunately, very exploited by a lot of people, but it's got a lot of natural habitat. And because I have a passion for animals and wildlife since my childhood, நான் கென்யா அடிக்கடி போவேன். I used to do the Masai Mara. அது மாதிரி டான்சானியா போவேன், செரங்கெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. I go spend 2-3 days time over there. But my wife likes mountains and beaches. அதனால அவங்க ஸ்டைல் ஆஃப் ஹாலிடே போகணும் நம்ம இல்லையா. One close friend of yours? Manohar, since childhood. He's the go-to person for anything. இப்போ கூட நாங்கள் ஒரு 3 மாதம் பேசாமல் இருப்போம் because he is busy, I am busy. But பிக்கப் பண்ணும்போது இந்த பழைய ஸ்கூல் காலேஜ் பற்றி பேசி சிரிச்சிட்டு, your friends should be people to whom you can talk and be the way you are. அந்த மாதிரி ரொம்ப few. Manohar stands at the top. நிறைய. We come from a family like classic Carnatic. My wife is a very good singer. My son is a good singer. எங்கள் ஃபேமிலி நிறைய பேர் நல்லா பாடுவாங்க. நான் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பட் எதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ணலை. வயலின் பாட்டு எல்லாமே இது பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் டிசம்பர் we make it a point to be in Chennai because we pursue Carnatic music extensively. Great, sir. What is your suggestion or advice to today's youngsters in general? What will you say? I will say enjoy what you're doing in life. ஏதாச்சும் பண்ணணும், right? You have to do something in life, something meaningful, something positive. But enjoy what you're doing. In the rat race, நம்ம ஸ்டக் ஆகிட்டோன்னா it is always a challenge. And நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்குன்னு சொல்லலை, but I have tried consciously not being part of the rat race in my early years. But then you get stuck into it. Corporate-னு போனோன்னா you get stuck into it. But then always make some time for yourself. Keep thinking out of the box. Outside your regular day-to-day work, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அதை தவிர வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க. Do whatever you do, you stay happy. That's very important. And let's not get influenced by what others are doing. நம்மளை விட பெட்டராக ஒரு 100 பேர் எப்போவுமே லைஃப்பில் இருப்பாங்க, நம்மளை விட கம்மியாகவும் ஒரு 1000 பேர் இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ we have to be comfortable in our space. That's very important. கரெக்ட். நம்ம நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் பேசியிருக்கோம். ஏதாவது ஒரு பிக் ஃபெயிலியர் ஆர் இல்லைனா நம்ம நினச்ச மாதிரி நடக்கலை, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் நிறைய இருந்திருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த மாதிரி டக்குன்னு உங்கள் மைண்டுக்கு ஞாபகம் வர? I will never call it as a failure. To me, everything is a learning தானே லைஃப்பில். Every single thing is a learning. Nobody is a failure. We all learn, and we all learn until the last day we are in this world. பேசிக்காகவே நிறைய இருக்குங்க. I mean, சில கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இருக்கும். கம்பெனிலேயே when I was working full time, அப்போவே things could have not necessarily gone the way you want. No, that's part and parcel of human life. At this level, you are taking everything positively, and that's a one kind of attitude that everyone should carry. Well, I think India is all like that. I got to thank, or I'm very blessed to be born in India, because நம்ம இந்தியாவில் பிறந்து when we are born, and I had the privilege of going to so many countries in the world, the formidable upbringing that India offers you, where எந்த countryமே கொடுக்காதுங்க, right? I've seen that, because இங்கே தான், while I say it's a rat race, that gives you a very strong formation, which will allow you to survive and do well in any part of the world. Amazing, sir. So, any message to your alma mater, Ramakrishna Mission Vivekananda College, through this podcast you can convey? See, first of all,
I must say, we're all very privileged that we get an opportunity to study in Vivekananda College. இதை வந்து நான் போட்காஸ்ட்டுக்காக சொல்லலை. Some institutions have that natural blessing அப்படிங்கிறது என்னோட belief. If you study in these institutions, because of whatever you call, right? You can call it as cosmos blessings, or all the good deeds done by the Swamijis. எப்படி நாம் கால் பண்ணலாம், depending on how you look at life. But to me, Vivekananda College is one of the blessed institutes that India has got. And inga namma padichadu is just a blessing. I always say the institute calls you. You don't go and join the institute otherwise. அப்படினு சொல்லுவேன். So enjoy your university days. அது ரொம்ப important. You will never get back the school and university days when you step out of it. நீங்க PGல கூட you become a bit responsible. You start thinking about what is next. நான் எங்க போணும், KPMG ஜாயின் பண்ணணுமா, PwC ஜாயின் பண்ணணுமா, இல்லை மெக்கன்சி போகணுமா 5 இயர்ஸில் அப்படின்னு. பட் the friendship that you make here during this point of time is brilliant. The time you're enjoying here is great. Just enjoy it. And ரொம்ப ஃபியூச்சரை பற்றி பயப்படாதீங்க. There is already a plan in place. Just go with that plan. It will automatically happen. Stay positive. Give your best. You will do well. Thank you so much, sir, because amidst your busy schedule, you're very much consented to share all your experience for our students. I literally moved by your love. So I will be disturbing you very often hereafter. No, thank you so much for the opportunity. Like I said, one of the Vivekananda has contributed so much to me. The professors, I want to bring the name of Mr. P. Natarajan, principal. நான் படிக்கும்போது ரொம்ப very nice man. எனக்கு டிபேட்டாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், அதை என்கரேஜ் பண்ணி பண்ணது அவர் தான். I used to go and look at him with a lot of trophies with my team, and he used to be so supportive those days. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. There are so many professors in Vivekananda College. Any faculty that you want to? நிறைய இருக்காங்க. But I can talk about one professor called Mr. Kanaka Sabesan அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். We used to call him KKR. He was teaching operations research. Right? I mean, God bless him wherever he is today. Such a simple man. And அப்போ வந்து இந்த ஐஐடிலலாம் வந்து இந்த பாரத் உற்சவ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும், கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்கும். இட்ஸ் அபவுட் இந்தியன் மித்தாலஜி அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ அங்கே நிறைய டிபேட்லாம் நடக்கும். ஐஐடிலாம் எப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுவாங்க, பட் அவங்களுக்குள்ளேயே கிஃப்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ், தேர்ட் ப்ரைஸ், ஐஐடி மெட்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், ஐஐடி கான்பூர் செகண்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. அது எப்போவுமே அப்படி தான். ஸோ இந்த பாரத் உற்சவ் வந்து ஒரு டிபேட் காம்படிஷன் இருந்தது ஆன் மகாபாரதா. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த டாபிக். இட் வாஸ் ஆன் சால்வேஷன் அண்ட் சம்திங் லைக் தட். And Kanaka Sabesan was a very spiritually renowned man also. So very serious person. But அவர் அந்த அதர் பர்சனாலிட்டி நான் அப்போ தான் பார்த்தேன். ஏதோ ஐ வெண்ட் அண்ட் அப்ரோச் சார், இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது, ஐ வாண்ட் யூ டு ஹெல்ப் மீ ப்ரிப்பேர் அப்படின்னா. நீ 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு வா அப்படின்னாரு. அவர் வீட்டுக்கு போனேன். வெரி ஹம்பிள் மேன், வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் யூ சி இன் காலேஜ். உட்காந்து ஒரு 3 நாள் வாஸ் டெல்லிங் மீ, நீ இந்த மாதிரி பேசலாம், அந்த மாதிரி பேசலான்னு. அண்ட் I won the first prize, and I would put that as one of my top events in which I won competition. And அந்த மாதிரி நிறைய I used to reach out to him for a lot of these cultural activities, spiritual guidance. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க விவேகானந்தாவில், இன்க்ளூடிங் அங்கே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர்லேருந்து ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர்லேருந்து எல்லாருமே they make such a big difference. இல்லை, like they say Vasudeva Kudumbam. That's the beauty of Indian tradition and culture. Thank you so much for taking your time out to share all your experience for our viewers. Thank you so much. Great job, Sitharaman sir. Obviously, Vivekananda is also equally gifted to have professors like you. Wishing you all the good luck. My support is always there in whatever way you want. Thank you so much, sir. Vanakkam. Vanakkam.